Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Itiefo michiamo eni kremusum nchia ya asumdwe nchia. Besan sremu biom nda ise network na ewo form enu nti interruptions e baka kakra. Bana munya abutre wo ho isan se ye boa ya hyem sende babe ye nkyerɛkyerɛ ya etisa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد inde yababe tuya yenkyerɛkyerɛ yifiase ewo last week mu na nde nkyerɛkyerɛ no so ya man title any said why God and religion are not invention. Dintia Allah subhanahu wa ta'ala ene nisom enye abutimisem na san kyerɛkyerɛ we ye no was eda ye fense Saturday ewo kremusum kyerɛkyerɛ mu no ye bɛkɛ sɛ ye 27th Rabiul Thani 1439 eba wiasefo afemu a omsi date ni ye 13th January 2018 eba kremufo nkyerɛkyerɛ mu a yebeke sende da so ye Saturday sanse iwia entom ye na monke iwia etom an ya kese iwura Sunday anadwumu nti date nke be 28th Rabiul Thani 1439 nti wo hwe ni wiazefo de no nkyerɛkyerɛ ekɔ baako sanse iwia entom ye na mo eba wiazefo nkyɛn a kagisa anadwu 12 o'clock ye bɔ 12 ansa na omsi yakɔ eda foforo mu we eni ngina brebia so ewo kremusum nkyerɛkyerɛ mu ala na adom sesa na mekan no ye nkyerɛkyerɛ na aba ye no ye wo ngina bremu so a ye gina so ene se points bi mu a ye sa nkyerɛkyerɛ no edi efi so sa points no na me start se me lane baako ene se point number 1 kyerɛ se Allah ene ne som enya abotiminsem ene say den ene say 1 the nature of man sana nimpa da seni Allah esifa born anase sana ote no ene twe no ema onya egidie ewo Allah subhanahu wa ta'ala mo ewo nyankopɔ mu enu nti sa abodi a yede born nimpa da seni we ene na ama wonya egidie wa Allah mu enu nti ubehwe mpo a abosonsomfo mpo omuji aladi omuji dise alabi wo a oye okokuroko oye baako pɛ even do omunam mbosonsom nketenkete so na omode eden omode edi som omunyankopɔn wo hwe abode eni se universe aye wo mwe enanka se idi adanse se Allah subhanahu wa ta'ala ewo ho eni se abodi bi wo ho eni utu behwa Allah subhanahu wa ta'ala o ka kire o Qur'an mu aya suratu Ali Imran Quran chapter 3 aya 190 ediba 191 Allah say inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى او كتره او قرآن مناسكره ni seden o si se nokure soro eni asase abode any anajo any eda eni se anajo beba na eda aba eni se day and night ne sesan ya yenya no Allah se yen senkreni e de mankrofo mo eden want ase understanding. See, indeed in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding. Nkrofo mo eden want ase pe se gina han ye hwa asem kakra o si nkrofo mo want ase Qur'an ne kasa Allah na okachire sa ansa na ebi o won ti ase bia no ohwa abodi a
emo nye gidie se den Allah subhanahu wa ta'ala ewo ho ene ye common sense isan se Allah ma onyansa nyansa obetumi hu se wiase yewo mu we ambasa akeke na emom ebi wo echi nti ema onye gidie se Allah subhanahu wa ta'ala owo ho etu aso na Allah se alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda osi won omiye nkrofo omiye den omutuntun Allah omugina ho eni omukoto na omutuntun Allah subhanahu wa ta'ala ansa na ewo mu afi museni se omuda ho side omutuntun Allah osi in give thought osi watafakkaruna fi khalqi samawati wal ard asa nkrofo no so omudi kwa adwindwin mu edi fasana Allah subhanahu wa ta'ala obo soro eni asase odi kwa adwindwin mu yakasa odi kwa adwindwin mu ase kire sen daade nyansa ema hu se no Allah subhanahu wa ta'ala bi wo ho a obo soro ni asase ti ala e ka kire otintim so e de a kire nyansafo de omwo common sense ade omo ye e bi o common sense bi ala a kire no common sense no kwan o si fa so de use no e kire se den o de dwindwin de fa Allah na body eni se soro eni asase eni ade wo nyina yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ti rabbana ma khalaqta hadha batila osi bo se san krofo no mu kese he soro eni asase ala boy na ala wan bon sa keke osi no si yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila osi subhanak ala uye kokroko hote fakina adhaban nar no masra Allah subhanahu wa ta'ala so mbo mo ban infimfi jahun tu be hwe aya 2 verses ami quote we every Quran chapter 3 verse 191 verse 190 ediko 191 no a big evidence a confirm say the universe itself testifies to the fact that there is a creator who created it. Allah subhanahu wa ta'ala nkire no kure usan hwa Allah subhanahu wa ta'ala o sankaye e wo Quran chapter 2 verse 164 Allah say then Allah say inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى نكسا وكان عسكر نسين الله سانتين سبيوم osi won no pre esuro eni asase abode eni ensesan ya yenya eni se anadwo beba na eda aba no ansa na daade ansa na sheep no mu a enante ewe poso ansa na mfaso a yenya idi fidade sheep a enam ewo poso no mfaso yenya edi mankrofo edi bua nkrofo isan se sheep enam eposo no bo se yeni pada se ni nya mfaso bebre di film ansa na ade a ala esani di fisoro a ye nsuo ala subhanahu wa ta'ala o ma eto efisoro ebegu asase so o se se a nsuo ala subhanahu wa ta'ala o sani nsu no se ne be dane nkwa edi ama asase e bra asase ewu eni se asase e dry ewo na ye den awo udua bibie mfifi Allah se onno sani suba na ama asase na asan benya nkwa biom na ama eduaba eden efifi ansa na Allah subhanahu wa ta'ala ka kire se ansa na enechi no so wa peti abodi bia e wa asase so ansa no onu Allah subhanahu wa ta'ala onno eden onno o guide ne direction ni se mframa sifa bo eni sana cloud esife move no Allah si onno eden onno ohihye ni nyina onno direct ni nyina o si sa adiwe Allah si eyedade eyensenkrene edema nkrofo a omyeden omye nyansafo nkrofo omye nyansafo inti aya we so asamba ebetintim se ansa na nyansani bia
ebi o use common sense bia o use genti o use no common sense no boano ama we nye gidie se Allah subhanahu wa ta'ala bi ewo ho asa Allah no subhanahu wa ta'ala ono boss ro ni asase ono Allah asas Allah subhanahu wa ta'ala ono fata se wo se esum no dia to so miensa eni se den se ewiase ye wo universe na nkasa se edi adanse se Allah subhanahu wa ta'ala bi ewo adia ye bisane se endi ebeba ne sen kwan ben so nye betumi afa ne yehu sa Allah subhanahu wa ta'ala we. If the universe itself testifies to the existence of Allah, how then does man know Allah? Kwan ben so na nipa da se ni befa so na we hu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwani say then it is only Allah subhanahu wa ta'ala who can reveal his nature and will to man. This onu Allah subhanahu wa ta'ala anankasa no bedan we die die akire ene na apede senye onu Allah subhanahu wa ta'ala ankasa no bedan we die ene na apede die akire ya menua wa dwendwen onyansa bia wo se wo ene entumi ma unhu Allah subhanahu wa ta'ala da na eno so inshallah me ba be kire wo mfomso ewo nkrofom kasa om ye CF common sense family ene say CSF no me ba be kire mfomso omuwom Allah subhanahu wa ta'ala enkire no kure. Man with his limited knowledge can never use their own sense or instinct to know Allah subhanahu wa ta'ala and his will. Nimpa da seni we nim de so eswa we nim de eswa and won't to me use we nim de anase wo nyansa enkasa wo be hwehwe Allah subhanahu wa ta'ala any Allah na apede Allah subhanahu wa ta'ala enkire no kure. Allah so oye bia odan hu edi eni na apede e de manimpa da seni e de fankofo bi so. Allah reveals his nature and will to mankind through people whom he has chosen. Ono Allah no ono dan hu edi eni na apede edi e de kire nipa da seni anase ya adasama e de fankofo bi ono Allah subhanahu wa ta'ala nkasa ne we yi won na saadi we sa ejidie we ameka wa asem no eni na edi daade eni edi ejidie a ye friend is saying ejidie a obeji akomhyefu edi, and this is what brought about the belief in prophets and messengers. Saadi we eni edi sa ejidie we eni edi saadi we bae senye sa anka ye ni bibi sa ye ni bibi se ejidie sa obeji ebi edi se oye Nyankopon somafo anase o komhyeni dabi nemo esanse Allah subhanahu wa ta'ala pese odan wedi eni na apede edi edi kira da sama na kwan bia ne obetumi afa so giso odi afa no ebimu a we yi omo odi anam sankrofo no so no ena edi ejidie a eye ejidie a obeji akomhyefu edi no ena edi se ejidie we baaye Allah subhanahu wa ta'ala nkire no kre nti se bi ba na okase ye ni okomhyeni akomhyefu bi amba that is a nimpa no wa pusa ejidie we aye kan wa asem no Allah subhanahu wa ta'ala nkire no kre de to so enan. The natural disposition of believing in Allah necessitated worshiping him. Ejidie Allah dia hye nimpa da seni yakomemu ama yenye ejidie wa Allah mu se ebiaji Allah di no eni na edi sansuansu e ba se wo se de e wo se som Allah. Se nimpa da seni wonji Allah ndia eno nsom no inti esanse ejidie yenya dia fa Allah ho no enna di se ejidie aba se den e wo se yesom ono Allah subhanahu wa ta'ala na sa ejidie we enna di esom baaye, and this is what brought about religion. And unti yenya esuma ho bro bebre e wa asase so, hence we find many religions on the earth. Says American politics, even though worship lesser gods, still believe in a supreme being. For even though almost some abosom no more bosom no more. That's who GDA say Allah subhanahu wa ta'ala be wo. Timikai se tamana ye call JSS. Ye na second badge and as a third by JSS. Na ye cultural studies. Ye is their father the traditional religion. Traditional religion in Ghana, Omuchre say traditional religion in Ghana, the traditionalists believe in a supreme being. Only that he passes through lesser gods to worship that being.
Inti wo abosonsomfo anka so mo agidie se Allah subhanahu wa ta'ala bi wo abodi bi wo ho. Allah subhanahu wa ta'ala enkyere no kore. Point eto so mienu. Nkyerɛkyerɛ a atwam wei ama da ho edi de akyerɛ mo no. Eno na ma yehu se eyenhye se wo se nimpa da se ni bia oji Allah di ansa na wo sansom no. The foregone explanation proves the obligation of believing in Allah and religion, that is worshiping him. The fact that there are many contradictory or opposing religions do not negate the existence of Allah and there being only one true religion. Asuma hudu ayehu asase so ani nyina ebobra no eno enkyere se nyame bia ani ho ansa na esum ni ho. Se ubenam sa ade no so de akase Allah subhanahu wa ta'ala na se esum eyentra there is a wo na wa tomfum so mo se na me kan no wohwe asuma hodro bebre wa asase so no bebre no ebaaye isan se den isan so mo agidie mo anyagide se Allah bi wo ho na mo kwan ba so no mbe fa on bi asum Allah om bi o ma adwen na de sa problem we baaye na ma yenya asuma hodro bebre tu hwe ba fa se Buddhism, Confucianism, Hinduism, any den Shintoism, any diaka. Uko bisoma wonse unse omu yusoma adwen on person de de om de sum Allah. Nema bi mo nti ase. Nti omu yusoma adwen no na de esonsum ahodro we e de baaye. Nti esum ahodro enkyere se Allah subhanahu wa ta'ala enio anase nyamesum eyenkontompo. It is upon the same person and the sincere seeker of truth to search for the true religion and follow. Eyenhye ewo ebia na adwen dem bia ebi oye na adwen dem eni se nim ebi oti apo bia eyenhye wo no so eni ebi ope nokure eyenhye wo so se ewo se den ewo se wo hwehwe esuma eye nokure na osum udi echi na odi sum Allah subhanahu wa ta'ala. Eno nti menkyerɛkyerɛ no a ebedi echi aba no eye nkyerɛkyerɛ a eba be dan we di ni akyerɛ dan ni esum a eye nokure esum be na eye nokure isan se esum awodo na dɔɔso asase so nti emudian na eye nokure I was enke bia enam so. Hence my subsequent lectures are going to be based on finding which religion is the truth. Point number 3. Eni se dem pese metiefuo nyina ehu ni se Abraham bin Moshe sesi ani di omutumi nim ni bebre no ba friends Pastor Ali, Rabbi Ali anase Rosh Ali ba sesi ani di omtanim ne se Abraham bin Moshe ti Abraham bin Moshe nda misume yusu even though we share my first video about sanem yusu Rabbi Ali ti amanko fu bebre omu hu so no na meka ti Abraham bin Moshe dem pese mu se Abraham bin Moshe ni tibio wom sisia no Abraham bin Moshe's current predicament results from his inability to find the true religion and follow. Sisia Abraham bin Moshe tibio wom sisia no then e de bae and he said then isan say Abraham bin Moshe onya esum papa endi echi esum papa eye nokre som ene na Abraham bin Moshe enya den enye hu ye ene uti ne ma sesi a owo ne tibi owo mu we ubehwa ebi a oni ma Abraham bin Moshe bia ubon se Abraham bin Moshe obeka se ono no ye den o se o messianic Jew mini o Christonia o di Jesus di enti tama mi debate mi first debate amene ne ye no na sa ejidie no owo so na mi debate no debate na ekiri no no say den o si wa sesa ne som wa koda ni Jew ni from Messianic Christianity and I say Judaism to Judaism wo nipa ba ko asesa fi we mu wa san kwa another som denti esanse onye hu som eye no kra wo so di echi eno so mi debate no e bro ka say wa da ni Jew ni na mi debate no na mi debate ni wieye sesa na me kae na me ka kire nkrofo say Abraham bin Moshe obesa sesa na ejidie bio isanse mi na minim ade a mi hu ye ebra mi ni ye debate no but na nkrofo be bi mu fi say
asema ameka na ekuntompo na mse mode munya abotre mumma na America ka mbo se Abraham Bumoshe obesesa na ejidie esa se nimpa uni na bi a wona otumi kan sem bi di fa no ho but ebi onim no bo se o kan sem bi afa no a ebi we chi no fi se den maybe u twan for the ato no so ana se we time bi di man no me ni e time bi ade man no na mo eye no kura me hu ade afa no nti na ma me ka asa no nti me ni deep year debate e boss o Jew ni no me ni year debate e wie ye no na me ka kire nkofo se wo hu Abraham Bumoshe obesa ansesa na ejidie biom no kraso e ade esi e na ebe si ye nti ebi frame o ka kire me se me ni ebi bon ko me no ka kire me se he agenda nka ya beka say your prophet isan say wa kan say mama bem but me nya prophet Islam no ye ni bibi say me meka say me prophet dabi prophet no aseko eni hobiom ti Islam ye ni ebi obeba no akese dade or your prophet dabi but yen show lo and behold Abraham Bumoshe change his belief again na ni belief was say no na basa ejidia there was a common sense family Allah subhanahu wa ta'ala enchire no kure me pese me bo bibia de kire mo na mo ankasa mo ntie a e kire se Abraham Bumoshe oyeden osesa na ejidie eni se den eni se onya esom papa endi eki no nti osesa na ejidie osesa sa na ejidie muntie ase muntie sa audio we muntie ade a Abraham Bumoshe kan eno eni tamana mba ba mini be debate second one no asem o kan eni na mo hwe sana wasesa sana ejidie otie from mesra mo nya abotre kakra ma me na me mbo we no na me use another way but I say the volume no was low tin person me use another one na me bo na mo ntie ne ye na eniye timuntie niye naam Naam, nti etiefo samuti audio no a wa ti audio no a obo hu se a kire wo ejidi a Abraham Bumoshe osesa sa na ejidi esan se den esan se onya esompa enkodi echi
Inti nde se Abraham bu Moshe abana osi so oye common sense family, common sense, we use common sense ni nyina efise we nya esom papa na enden enkodi echi Allah subhanahu wa ta'ala enkyere no kore ekọ we no mesambo odi obi a kyerem na mo tie ade ekọ so Abraham bu Moshe isan se we nya esom pa endi echi no nti edina basa asuansuanso we mu no ama nde owo tibia bi mu. And he said in English, you may see, Abraham Moshe's inability to find the true religion to follow has resulted in the following. He says when you the password indino, some password indino, ama what he be able to say, and I'm the body achremono. And he said, and the kind or per se on ankasa yusu na adwin. He wants to use his common sense and not science. And yes, science no yusu to make Allah the creator does things his way or thought. Or person yusu na adwin. Nemo yes science no yusu. And yes science and so my Bible pipe amuna mati asiye. Or person yusu na adwin and nemo yes science. Our person sa na adwin no yusu. Or person yusu na adwin edi ma Allah subhanahu wa ta'ala eye nyama ono sana ono ti ase. And I say sana ono na adwin e kire no. You see, his claim of using science to disprove certain facts is just a deception. Also, you use science, no, because or the proposal mabimu. For instance, you use science, I say we are and nanti, or use science, our person, Quran and throw is say stars, no, Quran baby, Quran say stars, you throw the bomb on some, or so you use science. When you no correct, and yet science no use unko, or was so once or use no common sense, or was so use common sense, or the post and was so use science. Inti and dada wana afemu no de yesa denti a science say tibio wom na nka so you're confused because of his confused state that he finds himself in and emasa adiwe edi abano mami mamonti ase ani say den say your common sense na say your science and your common sense say science no use no dey put asuma and there e was say nko use science no dey kire say daddy nyamini anase nyamini ho dem osoro say common sense or see common sense in the trend say nyankopo ono daddy ono the active force behind creation science approve sa some we ko etf for me catch me bi anko here say no hwe say science for omo believe say God is the active force behind creation and science interest ade no science interest and we it even no fast ade we fie e common sense ana Allah subhanahu wa ta'ala entre no correct deto sunye no Allah Abraham Moshe dwen say e sense Allah subhanahu wa ta'ala o makwan e ma ebi mo hye ebi mo yare earthquake esi asasi to me pai me no na nkofo akotom na o mewu ana say bi dani ohiani ana say bi dani oskeni no o si sa ne ma we mu nyina na ekire se den ekire se Allah subhanahu wa ta'ala oni ho ye no ma ye we jide se Allah bu wo soro a o ye sa Allah ye som no o si ekire se sa Allah no oni ho. He thinks that Allah allowing people to get bent, fall sick, Allah allowing earthquake to happen, and a person being poor, etc., proves its non-existence. It's Allah subhanahu wa ta'ala anyhow. This kind of thinking or difficulty made him accept the belief in reincarnation when he claimed to be a Jew. What says way? Isa say emuye duma no nti ase denti meka say Allah subhanahu wa ta'ala wa makwan say bi monhye denti meka say Allah oni ebi akasa na emu wan fo no wan kasa enu nti we kire say Allah eni ho wo sa adwindwin we mo eni na ma Abraham bu Moshe ebra osi oye Jew ni no enne ma okoji ejide bi friend say reincarnation ejidi ye okoji sa ejide ni die reincarnation is your baba kasa dia fa won kakra nemum deiti no okoji sa reincarnation di ejidi ye esan say sa adiwe nti sa difficulty we on ti ase esan say onya esom papa ndi echi
as I assume a bit me a train as I didn't ask no more than Okoji Saiji with dear. A bros you Juni. Among the woman say, what reincarnation? And yet Jews so many chre. And when Titama also a Jew, Nino, to mean reincarnation wa bonte. Or see say no a uban church and watch. Isan said reincarnation. There is no biblical verse supporting reincarnation. Reincarnation is a recent invention by certain a sect of Judaism. But nkofu bebre no munim to was an assumption ba no reincarnation. Then a reincarnation by a sa adwendwea Abraham bu Moshe nya woni ti na reincarnation by oh inti essential so I mean Abraham bu Moshe wa kotom ni isan say we nya esompa anye den anko di echi inti say we nya esompa ndi echi a ade be chi no ade a obeka ni ebenya wo uba be nya ti bia bi a ebe kire o say esom kwa eyentro esom enye nokre dem pese etie for mu hu ni say Abraham bu Moshe ubo se wa ba media so either radio so and I say TV so no ka say no oye kremoni lala enye no pre Abraham bu Moshe can never claim to be a Muslim. Adia was an Abraham bu Moshe o ka kire nkrofo ni say ye woni e wo kremusum mu o ka sa na yetina ase na mo ka say ono wo kremusum wo aye bida oye no ye kremoni na waye kremusum da ene ye ntro anye no kre ene ye ntro ka se anye no kre se man ka se ntro na de say a big mistake and I say ndada e wona afemu isan say den yen bisa ni say in fear ben at what age did Abraham bu Moshe leave Islam if he claims to be a Muslim before age ben no di fi kremusum mu obetumi aka in Fatiha so see ono no oye kremoni before otumi kan Fatiha oni ma dia friend say kabli ani badi wa sallam onim oni ma dia friend say takbiratul ihram so see oye kremonia before no oye kremoni onim sa adi we mu nyina but munti asembi mpese muhu mpese mutie bibi ansana meni Abraham bu Moshe be debate obeya nkyerɛkyerɛ a ɔkyerɛ sɛ ɔsi ɔno onim he's been a Muslim before si kremusum ma yebida na onim 90% of Islam. He knows 90% about Islam. Sa na ɔkakyerɛ etiefoɔ na mo meni ni ba be debate no onim the difference between Islam and a Muslim. The difference between Islam and a Muslim. No odwin say that Islam a Muslim a Islam. Me na me kire nsonso ye wo sa ade mienu we mu. Mpese me boss a audio no na mo nyina mo ntie na mo nse nye nkontompo na me twa editor no so. Yes. So Islam, I know everything about Islam. Even if not everything, Islam, I know 90%. Yes. So be 10%. I mean, look,
Adentia, I was born a Muslim. Me tell me preaching. Me mama, oh yeah, Cremonistia. Oh yeah, me mama, oh yeah, Salah. Yes, me sisters, me no. Your father, Baku Asmi. Your father, Baku Zainabu. Yes, oh yeah, Salah still. Oh, Kunu na ya Salah. Hallelujah. Me mama. Etiefo, intisamate. Ewo audio we mu no, o kire se onu onim 90% about Islam. So onim 90% about Islam. In per se anytime e bia obehia ni bia bisa ne se obetumi aka Fatiha na. Then if baade ni kabli. Then you can say takbiratul ihram. Mumbisa say then sujudu sahwi. Mumbisa ne sansen we mu nyina e sanse asema ameka we nyina eye kremoso mu nkyerɛkyerɛ. Mumbisa ne so ni mana. But mimi ni so obeka kyerɛ so onim. Nti se onim saadi we mu nyina e ba ne say na okɔ media so na ɔka kyerɛ nkɔfo sɛ ɔno no yɛ kremoni wa yɛ kremosum before wan yɛ kremosum. Nti ɔhɔ me hwɛ sɛ yɛ on correct saa na we no saa deception and as misconception a ɔto ɛde man nkɔfo ɛwɔ media mu no na ɔmfa no korɛ ne ɛnto bebi ɛfata Allah subhanahu wa ta'ala ɛnkyerɛ no korɛ. Naam. Point number 4 and he said then ɛyɛ Qur'an pɛ pɛsɛ etie 40 nie ɛyɛ Qur'an pɛ na ɛkyerɛ nti Allah subhanahu wa ta'ala ɔbɔ yɛn nimpa daseni ɛne abɔde bi foforo a yɛfam sɛ jinn ɛyɛ Qur'an pɛ na etumi kyerɛ yɛ Bible ankyerɛ saa any Bible Musa ɛyɛ Qur'an pɛ. It is only the noble Quran that categorically stated the purpose of man's creation. And won't you be Allah subhanahu wa ta'ala or catch Quran chapter 51 verse 56 and 58 and it's a surah to Dhariyat. Allah say وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Allah subhanahu wa ta'ala or catch reye ewo Quran chapter 51 surah Dhariyat aya etosu 56 to 58. Allah say na sichre no say ne enne de Allah say wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah say nye bibinti no obo abodi be fon say jinn eni ye ni pada seni o say gise ye mbe som no enti ni pada seni ya wa asase so se oba be som onu Allah subhanahu wa ta'ala enye se oba asase so se oba be didi oba be survive na wa akoda bi na mo oba asase so se oba be som onu Allah subhanahu wa ta'ala eye Qur'an pe na otumi ka kire sa asem we uko Bible mu a whether Old Testament and New Testament unya sa asem we ewom eye Qur'an pe na etumi ka sa asem no Allah subhanahu wa ta'ala enkire no kure. Allah say ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Allah say onu Allah subhanahu wa ta'ala pay ni pada seni dadi ye gudie ma uridu minhum min rizqin. Allah say onu pay ni pada seni ye gudie wa ma uridu an yut'imun. Ono Allah so pese ye ni pada seni ye ba man bibi na wedi say ye man bibi no ndi no. Allah say ono pe bibi sa enfi enchen nti mini ono Allah na sum eno nti no boy ye ni pada seni eni abodi bi from say jinn eno so inshallah ye nkyerɛkyerɛ mu ne ba pipe mu de akyerɛ mu na ma ate ase dan ni jinn. Allah say inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah say ono ye Allah subhanahu wa ta'ala o ye dade ono ye dade ono ommaden omma egudie. He is the giver of that, the sustenance. Ono omma egudie obema wada ni skeni ubenya plane ubeye den Allah subhanahu wa ta'ala osi ono omma saade no Allah no omma saane mani nyina osi ono ye zulkuwa ono ye Allah subhanahu wa ta'ala oye tumi wura zulkuwa ono ye tumi wura almatin a ojino pintim almatin pintim
bibia no betumi kenya Allah subhanahu wa ta'ala itu be hwa e Quran pertinent to me kire the purpose of man's creation Allah subhanahu wa ta'ala enkire no kure enu nti me encourage me tiefuo say den ebia embomode no nkohwehwe esuma eye no kure na den nefesum Allah subhanahu wa ta'ala. Hence I encourage my listeners who are sincere seekers of truth to search for the true religion and follow it, and not be fooled by the claim of common sense to reject the true religion. Sanabia umma dade umma ebimbe jimiwo na on kachira o say esum ni o isanse o say common sense a entumi yeden entumi nchira o nokre Allah subhanahu wa ta'ala enchira nokre ntinde aha na mede men chira etosumienu eribebe wiye ni am ye nsa chira we ye femi Abubakari Jedu Adam aka agenda maji so the power of one. Me wa Facebook so the Facebook live mpona me yes our program we o type me di ABUBAKARI Abubakari na wa type Jedu Adam JADDU Adam ADAM enye Adams Adam ubehu me am ye nkyerɛkyerɛ me no me contact line and me WhatsApp line so 0266 326689 me contact line no at the same time WhatsApp line no 0266 326689 the contact line no inti inshallah Allah na adom next week Saturday se tiase na ye wa honde a ye ba bet ye san betua ye nkyerɛkyerɛ no so na eno no ye ba be ye di afaden kwan a ye be fa so ni ahwehwɛ esuma eye esum no esum eye nokre na ye nyina ye ndi echi ye mfensum Allah subhanahu wa ta'ala me dama ase bibre se munya emre a mo iti san nkyerɛkyerɛ we amaye misra Allah subhanahu wa ta'ala se onkyerɛ nyina nokre na oma onkyerɛ nokre no ma etumi ndi so wa obenya video we so no na bombodi na share na nkrofo ede na nkrofo ntie esan say eye video ama ye purposely say me kasa die tia misconception any mfumso nkyerɛkyerɛ Abraham Bumboshe oye ede ade akyerɛ adasama enu ti na me so me yes ankyerɛkyerɛ we sesa na me kai me Abraham Bumboshe me debate me 2 times. Me first one me debate no me catch na me debate topic say Bible enya ala na asem etire obesisa na ejidi afro no so aba catch nkrofo say New Testament enye nokre eye forgery ama ono ye preaching power to the sense or say ono obe preach ama ejidi be fi New Testament ma o the New Testament be ko toilet even though me we ejidi say Bible nya ala na asem but me catch nkrofo say asem we but yenhwe obesa na ejidi afi wa ba kire se Bible so enye nyankopon asem na okese New Testament ekwo enim na afi obagitum se Old Testament so mistakes ewom obeka se Torah pe na ye divine Allah subhanahu wa ta'ala nkire no kre intention so akodima ebia wam onya esom no kre ndi echi ade eto no intenye ade amema mekasa no ebe den ebe wa na mu se na maka no eye nkyerɛkyerɛ ameye a me kasa die tia nkyerɛkyerɛ Abraham Bumboshe ye se na bia nkrofo mu ye badwembafo eni nkrofo mu pɛ nokre ombe bibia nokre wo na o medi echi nam omomfo mo kra enkotwiri ebia osori ana osesa na ejidie osori ana osesa na ejidie nde we ejidie we so no opichi ejidie ne tse ejidie ne nokre adecha no asambesa no akọ ejidie foforo so no opichi se ejidie nse na nokre no asambesa no akọ ejidie foforo so no afanse na nokre no opichi se na ye nokre den na ekire se sa nipa wo nokre so nti anya awade se Abraham Bumboshe ni tibi owom sisi ano besa mbesesa biom no akese wasanse ejidie foforo biom na de se den na maka den na maka Allah subhanahu wa ta'ala nkire nokre ye hwende we fina na asori mba na echi o ka se ono owo 500 followers owo 9 branches sa 500 followers bi odi ni tibe
ebe de ebe fa de om so mbedi na echi bebia o si bebia om di odi ni ti be fa de om mbedi na echi but nde na echi de funu om wo he yen bi se om di na echi ana so men di na echi Allah subhanahu wa ta'ala enchire no kure o si Judaism power nde Judaism so si den o si fake Allah subhanahu wa ta'ala enchire no kure non se mai tumi o mai ahonde na yentumi shia Allah no mai tumi eni ahonde ohun ye mobo no fa ye kranche eni ahonde enche na yentumi shia next week yo inshallah next week at the same time 4 o'clock me ba betu ya nchire no so wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh one can come in percent on me and down and can comment for finish